right? So how is it going to do energy audit? Right, so the recording started. So we'll have formal class now. So I'm just looking for that window. Yes, what I just planned for today classes, right? So we'll have a start demo about energy auditing process in a Hero Motocorp company, right? So every company need to do energy monitoring, right? So energy management certificate they need, right? So that's why I just planned it for every people, right? So every people need to do energy auditing in a particular company. I have assigned for this, right? So இது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you need to uh, act as a energy management engineer, right? So for example, Mahendran, I'm just going to assign Hero Motocorp. He is going to make a energy audit on this company, right? So physically போனாலும் allow பண்ண மாட்டாங்க because of COVID-19. இல்ல COVID-19 இல்லைனாலுமே you just go and ask your Hero Motocorp, they won't allow you, right? So we are third person to them, right? So இவங்களுக்குலாம் நம்ம third person, they won't allow you. But instead of physically going into that particular company, but say visiting that particular industry, what are the types of energy is utilized in that particular company, and we need to make a survey. On the survey data, we are just going to make a report that's called energy analysis by using like this software. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அசைன்மெண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன். So just go and visit these companies in website, right? In website or Google or maybe YouTube, or if you're having physical contact with those company, go with that, right? So it's a real time knowledge, you will get it, right? So if you're having a contact with these companies, you can really can go in a real world, get a data என்னென்ன மிஷின்ஸ் உள்ள அந்த கம்பெனிக்குள்ள இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹீரோ மோட்டார் கம்பெனி பத்தி பேசுறேன், நான் டெமோ காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்களும் நீங்க எப்படி கூகுள்ல நான் எப்படி டேட்டா எடுக்கிறேன், பிகாஸ் ஆஃப் ஐ நாட் ஹேவ் எனி கான்டாக்ட் வித் ஹீரோ மோட்டார் கார். ஸோ நான் போய் எனர்ஜி ஆடிட்டிங் பண்றனாலும் தே ஒன்ட் அலவ் யூ. பட் எனிவே ஐம் ஜஸ்ட் டூயிங் எனர்ஜி ஆடிட் இன் மோட்டோ ஹாப். ஹவ் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டூ எனர்ஜி ஆடிட். ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்களும் பண்ணணும் மற்ற கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும். ஜஸ்ட் வாட்ச் இட், ஹவ் ஐம் ஜஸ்ட் டூயிங். ஃபார் தட் எனர்ஜி ஆடிட் பர்பஸ் நம்ம டோட்டல் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் விசிட் பண்ணணும். அங்கே வாட் ஆல் த மிஷின்ஸ் ஹேஸ் பீன் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்ட் அண்டர் ரூஃப். அந்த மிஷின்ஸ் என்னென்ன எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைங் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தோட ஸ்டீம், வாட்டர், எலக்ட்ரிசிட்டி, பாய்லருக்கு, ஃபயர்வுட்டு அண்ட் கேஸ், பெட்ரோல். So this much energy is required for running that industry, right? So the same way, here a motor car company also, they're having a energy management system, right? So எல்லா கம்பெனிக்குமே இருக்கு. இந்த எல்லா கம்பெனிக்குமே there is a system is running behind that company. So அதை நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும், right? நான் ஹீரோ மோட்டாருக்கு I'm also new people, right? So நான் எப்படி டேட்டா எடுத்துன்னு பாருங்க, right? Right, so there is a beauty, right? So I'm just going to entering into that exact today video. I'm just going to start with that history of a Hero Motor Company. Then we will go with that thing, right? So I'm just going to play that Hero Company video, and then we will proceed. I think my video is running, right? Anyone just confirm me? For 5 minutes. Yes, sir. Yes.
Okay, anyway, I'm just going to pause it. I'm just going to share with you later. So this is a oral history about Moto Corp, right? So this is an uh, perfect company in our India is having 50% of stakeholders, right? So it's a brand company now. And here I'm just going to do an energy auditing in this uh, thing, right? So in this company I'm just going to do an energy audit, right? So how we are just going to do an energy audit without visiting physically into the company, right? So I'm just going to do with that with the help of this software we could able to do energy audit. So நீங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்க எனக்கு assignment submit பண்ணணும். I'm not giving the date exactly. So batch one முடிச்ச பிறகு I will just give you next week. I'm just going to give you assignment, right? So before into that, today itself I'm just going to give you the name list, right? So I got a name list right now. So நான் உங்களுக்கு இருக்கு assign பண்ணிட்டேன். One second, I'm just going to rearrange it. கொஞ்சம் rearrange பண்ணிட்டு நான் post பண்ணிடுறேன், right? So you need to go and get a collect data. So நம்ம physical data collect பண்ற it's difficult job. So instead of collecting offline, we are just going to use Google resources, right? So I'm just going to Google it. So நான் இப்போ ஒரு 1 hour முன்னாடி தான் start பண்ணேன். How I'm just going to getting data. What are the different types of energy is utilized by the motor car, Hero motor car, right? So once we are just getting entire data, so எனக்கு company visit பண்ணமே data கிடைச்சிச்சுனா it's more than enough for your purpose, right? I'm going to enter into the software and it's going to do analysis and I will get able to do an energy audit report. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். So how I'm just going to give you the demo, right? So for example, நீங்க கேட்கலாம் சார் எல்லா கம்பெனியும் க்ளோஸ் இருக்கு, எப்படி நான் வந்துட்டு எனர்ஜி ஆடிட் பண்ண முடியும்? ஸோ நீங்க எனர்ஜி ஆடிட்டுக்கு இதுக்கு வச்சு தான் மார்க் நான் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ how you can raise a question. So the same way there is a possibility, right? So we'll have a possibility to get a data on online. Anyway, something is better. So nothing is better, right? So I'm just going to go with that. So how we are just going to get the data from a hero. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் ஹீரோக்கு மட்டும் நான் சொல்லி தரேன். ரிமைனிங் கம்பெனிஸ் யூ கேன் கோ த்ரூ திஸ் சேம் வே, ரைட்? ஸோ நான் என்ன பண்றேன் அதே மாதிரி நீங்களும் சர்ச் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா வில் கெட் மோர் டேட்டா, ரைட்? ஸோ ஹவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சர்ச் இட். ஃபர்ஸ்ட் திங், ஸோ கோ வித் தட். ஃபர்ஸ்ட் திங், start it with that hero and simply just type what could I say? The first tab I have missed somewhere. Energy management is in a motor car. Just type energy this thing, right? So you could have an entire thing. So I have missed it somewhere. So anyway, just type energy management. Just like that, just keyword மட்டும் டைப் பண்ணுங்க. எப்படி டைப் பண்ண போறேன்? எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் இன் ஹீரோ மோட்டோ கார். Hero motor corp, right? So whatever I'm just giving the company name, just go with that like this, right? So hero motor corp, then there will be list of things will be there. So there is a PDF, right? So you could have a PDF. So Haridwar, there is a number of plants. Daruhara, right? So the first plant after joint venture has been broken, right? So Hero to Honda is the first branch, Darahura. And one more plant, Haridwar, Gurugram, and Sri Lanka. A number of plants will be there. So I'm just going to go with Haridwar. So tab is panina, there will be a thing is going to start download. And we'll have a Dehradun also. So why I'm just saying, you can go to data, you can get a data, right? So I'm just going to share, right? So this is a data which I just now downloaded. So National Award for Excellence in Energy Management. Got a meaning right now? Exactly. Now how I'm just getting data. National Award 2018 நடந்ததுல there is a national award Hero company just getting. So just to see without any team, without any data, how they will get an award, right? So energy management team is running inside that company. So இதே மாதிரி I'm just giving around 52 companies, right? So 50 companies they are running energy management team inside that company. So அப்ப அவங்க யாரும் இல்ல, triple people as well as mechanical people தான். So definitely you could find a job in that those companies also, right? So core company எல்லாம் இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி we need to equip our own skills இருந்தா definitely they will recruit you, right? So without energy management team, how they will get award? 2018 மட்டும் இல்ல, see 2019 they got an excellence award in energy management, right? See 2020 they will definitely get, right? So past 5 years they only getting award. Just imagine Hero, that's a big company, right? That's why I just took a Hero. Morning I have posted one more case study, ICICI Bank, right? So that fellow also getting in 2020 award also, right? So morning I have had a same batch 1 class. Batch 1 I have took a survey for ICICI Bank. So ICICI Bank எப்படி energy manage பண்ண முடியும்? That's I just posted a video material, Google Class material, just see
how we are just going to do energy audit in ICICI Bank. So their headquarters are located in Bombay. So அங்க எப்படி நான் பண்ண முடியும், right? The same way, மார்னிங் நான் ஐசிஐசி எடுத்தேன். ஸோ பட் ஆஃப்டர்நூன் ஐம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் ஃபார் அ டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி, தட்ஸ் கால்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி நான் லுக் பண்ணேன். ஸோ நான் காட் ஐடியா ஹீரோ. இதே மாதிரி எல்லா கம்பெனிஸும் இருக்கு இந்த லிஸ்ட்ல. ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் கெட் என் நம்பர் ஆஃப் நாலேஜ், ரைட்? இது பண்ணாதான் உங்களுக்கு நாலேஜ் அதிகமாக கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ கோ வித் தட். ஐம் ஜஸ்ட் கோ வித் தட் 2019 பிளான், ரைட்? ஸோ தேராதுரா. And they just got a best excellence energy management award in 2019. How we just got this much award, right? So we'll go with it. So company, we need to actually visit that company physically. Then only we could able to find out what are the different types of energy utilized in that machine, that industry. Then only we could able to monitor. Once we just got a monitoring data, then we could able to enter into the software and we could able to generate a report. That report you need to submit me. புரியுதுங்களா? First data collect பண்ணுங்க. டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேர்ல என்டர் பண்றது நான் உங்களுக்கு டெமோ காமிச்சிடறேன் இப்போ. அண்ட் தென் மேக் அ ரிப்போர்ட். அந்த ரிப்போர்ட் தான் யூ நீட் டு சப்மிட் டு மீ ஆஸ் அசைன்மெண்ட். ஸோ தென் ஐ வில் கிவ் ஃபுல் மார்க். ஸோ இப்படி பண்றதுனால உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும், ரைட்? தட்ஸ் வை ஐம் ஜஸ்ட் பிளானிங். ஸோ நாட் ரைட்டிங் அண்ட் காப்பிங் எவ்ரி திங், ரைட்? இது வில் பி சம்வாட் இனோவேட்டிவ் அசைன்மெண்ட், ரைட்? ஸோ இது மாதிரி என்னோட எல்லா சப்ஜெக்ட் கொடுப்பேன். திஸ் வே, ரைட்? அண்ட் தி கம்பெனி என்டையர் ப்ரொஃபைல் இதே மாதிரி நீங்க எல்லா கம்பெனியும் டவுன்லோட் பண்ணுங்க, ரைட்? ஸோ கம்பெனி நேம் தேராதுரா ஹீட் மோட்டர் டூ-வீலர் மேனுஃபேக்சர். They started with 1985. So per day, just imagine, per day they are just manufacturing around 7,500, right? So 7,500 vehicles they just manufacturing. Complete ஒரு vehicle ready பண்றதுக்கு it will take around நமக்கு பார்த்தோம்னா 1 day 2 days ஆகலாம். But in that company, right? So 7,500 vehicles in per day they are just manufacturing, right? So the connected load, right? So this is called electric. We are just going to looking for this one as a energy management people. We need to look into these numbers. 7,528 and 13 model 22. இந்த நம்பர் தான் நமக்கு இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் ஆர் த டேட்டாஸ், ரைட்? ஸோ நம்ம பிசிக்கலா கம்பெனிக்கு போய் தான் இந்த டேட்டா எடுக்க முடியுங்கிறது கிடையாது. கூகுள் பண்ணுங்க, டெஃபினட்டா டேட்டாஸ் கிடைக்கும். இந்த டேட்டாவை we are just going to use in this software. கிடைச்சிச்சுன்னா we will able to make a energy audit report. அவ்வளவுதான், right? So first thing we need to look into this electrical load, right? See, just imagine electrical load. It's not a kilowatt. It's called megawatt, right? So 28 megawatt electricity they are just consuming for manufacturing this unit, right? These are all the branches, right? So in India they're just having. And next slide, I'm just moving. Before I told that, so while doing energy audit, we need to physically visit that company. Then only we could able to identify what are the different types of energy that company is consuming. So then only we could able to measure. So once we got a measured data, we could able to do analysis. But நம்ம இப்போ COVID-19 லாக்டவுன் கண்டிப்பா அலோ பண்ண மாட்டாங்க. Then how it could visit that industry? Then how could I identify different types of energy? Just see, this is the entire plant company process, right? So Deradura company profile process. This is the exact process is running inside that industry. So through this picture, you could able to identify what are the different types of energy they will use, right? So first thing, suppliers, that's called raw material is getting into transport mode industry kulla varudhu. First thing enavagum, we'll have a machine shop. So based upon engine structure or maybe that a tank cover, tank cover in the sense that's a shape of that design, right? So we need to do machining work. Raw material வந்த பிறகு we need to deploy and we need to do machine work. That's called molding பண்ணோம்ல engine அந்த பார்ட்ஸ்ல இருக்குல்ல, அந்த பார்ட்ஸ்ல we need to do machine. That's called machine shop. அப்ப இங்க எல்லாமே CNC machines is running, right? So you could see, I'm just going to zoom it one second. You could see. So this is the first process in industry. So bike manufacturing, this is called engine oda structure ku nama molding பண்ணனும். raw material வந்த பிறகு we need to heat பண்ணிட்டு we need to heat and heat பண்ணதை என்ன பண்ணும், liquid ஆ மாறிடும். raw material is now heated up. So heat பண்றதுக்கு raw material heat பண்றதுக்கு general motorsலயே பார்த்தோம், that's called electric furnace needed. அப்ப electric furnace just imagine electric power supply is definitely here they use it, right? So electric power supply is much important thing over here to melting raw materials. raw material liquid ஆ மாத்திட்டோம்னா டெஃபினட்டா அதை கொண்டு போய் we'll have molding பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மோல்டிங் பண்ணிட்டு we'll have structures பண்ணிட்டு பிறகு we need to edges எல்லாம் கட் பண்ணணும். ஸோ அந்த எட்ஜஸ் கட் பண்ணணும், ஹோல்ஸ் போடணும் அப்படின்னா we need to go with the machine shop. அப்போ இங்கேயும் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர்ஸ் இஸ் மச் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ எலக்ட்ரிக் ஃபர்னஸ், டெஃபினட்டா இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் இஸ் மச் ஹையர். எங்கேயும் இண்டிவிஜுவல் சிஎன்சி மோட்டர் இஸ் ரன்னிங். அப்போ எவ்ரி திங் ட்ரில்லிங் பிட்டு ஹோல்ட் பண்றது, சைசிங், மைனிங், கட்டிங், வெல்டிங் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர் இஸ் நீடட். டெஃபினட்டா இப்போ இங்கேயும் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் சப்ளை இஸ் நீடட். அண்ட் தென் while coming to this machine shop and heating is process over, now it's coming to assembly line. So assembly line the conveyor, right? So total entire conveyor system is running by electrical motors.
and assembly is now done by human workforce. Nowadays they just replace with a robotic arm. So robotic arm also is consuming electrical power supply. And then parallelly, so once the assembling and those things over now, they're just going to go with paint process, right? So paint process like this is one more energy that called paint chemicals. So chemicals is also type of energy. So அந்த chemicals வந்து ஹீட்டா இருக்கணும். ஸோ அப்போ ஹீட் பண்ணணும். ஸோ கெமிக்கல்ஸ் கூட வாட்டரும் ஆட் பண்ணணும். அப்போ என்னென்ன எனர்ஜி வந்துருச்சு பாருங்க, நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. இங்க ஹீட் எனர்ஜி, அதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவை. இங்கேயும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவைப்படுது, இங்கேயும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவைப்படுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா நியூ எனர்ஜிஸ் கமிங், தட்ஸ் கால்ட் கெமிக்கல் எனர்ஜி as well as water energy. And in welding supply there is a one more thing that's called electrical energy. Vehicle assembly la just called rooftop la lighting system நிறைய இருக்கும். So in the 24 hours by 7 the industry is going to run. So wherever go, that's electrical lighting is there, right? So lighting energy also required. See, this is the exact procedure. So நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம பிசிக்கலா வியூ பண்ணலனாலும் we could able to collect data from online, right? So these are the process is happening inside Hero MotoCorp. And then I'm just going to reset it, right? And then once assembly is over, there is an inspection line. So inspection line we need a highlighting, that's called brightness is much important. Lighting system is needed to, then only we could able to find out crack, the paint issue instead we need to go with that lighting system. And dealer and customers finally. So this exact procedure is running, right? So behind it Hero Motor company. So அப்போ நீங்கள் கம்பெனி விசிட் பண்ணாதான் நோட் பண்ணணுங்கிறதுலாம் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் கூகுள் இட், யூ வில் கெட் எனிதிங், ரைட்? ஸோ அண்ட் வில் ஹாவ் ப்ராசஸ். இப்போ என்னென்ன எனர்ஜி தேவை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, மெயின் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, அண்ட் வாட்டர் எனர்ஜி, கெமிக்கல் எனர்ஜி, அண்ட் லைட்டிங் எனர்ஜி. ஸோ திஸ் ஆர் த மெயின் எனர்ஜிஸ் now utilized by this company, Hero Motor company. இது எப்படி அவங்க மானிட்டர் பண்றாங்க, ரைட்? ஜஸ்ட் திங். And see, this energy policy, environmental policy, energy policy, they are just having in their company, right? So every company that I, you know, not joking, right? So it's a big issue in every industry. So industry register பண்ணனும்னாவே we need to go with that energy policy. அதுக்காக I'm just speaking, right? So ஏன் இவ்வளவு டெப்தா எடுக்கிற அப்படின்னா, this is a big topic, big informative as well as worth topic in industry. இண்டஸ்ட்ரி போயிட்டீங்கன்னா எனர்ஜி இஸ் மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ எனர்ஜி இல்லாமல் எந்த மெஷினும் ரன் ஆகாது. ஸோ அந்த எனர்ஜி வச்சு தான் நீங்கள் ஜஸ்ட் டெவலப்பிங் ஒரு ஓன் கம்பெனி. நீங்கள் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் எந்த மிஷினும் ஓடாது, டீசல் இல்லாமல் எந்த ஜெனரேட்டரும் ஓடாது, வாட்டர் இல்லாமல் எந்த மிஷின் ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ எந்த இண்டஸ்ட்ரியுமே ரன் ஆகாது. ஸோ தட்ஸ் வை energy is most important thing, right? Most important things in industry. That's why energy ki ivlo important things I'm just giving, right? So as industry people they will give. So energy நீங்க வேஸ்ட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா you could able to save your cost, right? Cost நீங்க கம்மியா பண்ணீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அதிகமா வரும். ப்ராஃபிட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கம்பெனி ஓனா டெவலப் பண்ணிக்கலாம். So that's why it's a important topic, right? It's important subject as well, right? So this is a blue color la watch பண்ணி பாருங்க. So these are the energies in Hero MotoCorp they are using. What are the things? Engine oil fill பண்ணனும். அப்ப oil is one type of energy, right? So brake oil, engine oil. So a number of oils is utilized in Hero MotoCorp. And water வந்துட்டு engine once process முடிஞ்சிருச்சுனா will have water service, right? So water is much important thing. Drinking water, waste water, everything, right? So எல்லா வாட்டரும் is considered as energy. And electrical energy is most important big thing, right? So in electrical energy, that electric furnace இங்க பார்த்திருக்கோம். Electric furnace, welding, cutting, everything is in the electricity. Lighting, spray painting, robot is work out there. So wherever go, electricity is much important thing in Hero MotoCorp also. And then paint as well as chemicals. These are the different 5 types of energy as a Hero company they are just consuming. So அப்ப இதுல தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ இதுல எவ்வளவு நீங்க ரெடியூஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட்ஸ் வை தேர் கோ வித் ALRA பாலிசி, ரைட்? ஸோ வில் டிஸ்கஸ் லேட் ALRA பாலிசி என்னன்னு அவங்க வச்சுக்கலாம் பார்க்கலாம். And we'll go with that numerical number. Just see energy consumption overview. So இதெல்லாம் பாருங்க, நான் கூகுள் வந்து எடுத்தேன். இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனாலும் இந்த டேட்டா எனக்கு கிடைக்கும். கண்டிப்பா இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனாலும் I need to take, right? So the same way இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனாலும் கிடைக்க முடியும். So I told that, so the entire plant industry Deradura, right, full of machines of heating, treatment, engine assembly and vehicle assembly, spray paint, இது எல்லாத்துலயும் மேஜர் எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா compared to water, electricity is the big important thing. That's why the entire industry is consuming this much energy. Na paisakila paranga, around 84% is now electrical energy. Only 16% is on the oil, water, and those things, oil, water, and steam, right? Those all will be very 16%. But electrical energy is much bigger here, right? Because of this much. Ella engine, ellame inga electrical la main work. Appo electrical energy illana apdi Hero company they will just going to run. Right? It's a very difficult job, right? So that's why I'm speaking in depth, right? சரி, ஓகே சார், 85% நம்பர் சொல்லிட்டீங்க. இதுக்கெல்லாம் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம், ரைட்? மணி இஸ் அ பிக் திங், ரைட்? ஸோ வில் கோ வித் தட் மணி பேஸ்ட் திங்.
And the specific energy process, there's a different classifications, right? So we'll see. And in terms of lakhs, we'll discuss, right? So then only you could get the exact meaning, right? Now see, in 2016 or 15, in the sense they just started energy conservation in the company pathina hero 1984 they started, but energy saving concept when they will introduce around 2015 la they introduced. என்ன ரீசன் பாருங்க, அது வரலாம் அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஐடியாவே இல்லை. Nowadays they were just started 2015 they started energy conservation project. So they started, they invested in 30 million, right? So lakhs, right? Savings பாத்தீங்கன்னா around 20 kilowatt hour in lakhs, right? So 24 kilowatt hour lakh அப்படின்னா 24,000, right? So that's called 1 kilowatt hour, right? So but இங்க பாத்தீங்கன்னா 24 kilowatt hour 1 hourக்கு they just consuming 24 units, right? So in terms of lakhs அப்படின்னா எவ்வளவு lakhs, right? Imagine 24 lakhs, right? So 24 lakhs in a year, right? So and then 18 pathina 32 lakhs, so 60 apna imagine low lakhs of energy they're just saving by doing energy conservation projects, right? So what are the projects they have introduced? Nalla watch panni paranga enna project avangala panna mudiyum inside that industry, enna pannirundha avanga ivlo amount neenga save pannu. That's called 3 years la 1 crore vandiruchu illaya, 1 crore they have saved. Actually 1 crore na oru new plant aarambikalam, right? So this is a strategy they utilized in 2013-14 la irundhu 2020 வரல plan பண்ணிருக்காங்க, 2022, right? They just have a plan roadmap 2022. So என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, 2013 they have started. So என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they started with this, they are just introducing solar power generation about 80 kilowatts instead of they are just getting electrical power supply from TNEB or maybe Indian government, central government la irundhu avanga power supply வாங்காம they just started a own solar power panels, right, in the roof area. So they just introduced 80 kilowatt solar panel they have introduced, right? So installed in their company. So through this only they achieved this 20 lakhs 30 lakhs pay பண்றாங்க. நீங்க காமிச்சல 20 lakhs 30 lakhs they just reduced, right? இவ்வளவு சேவ் பண்ணது எப்படி சேவ் பண்ணாங்க? With the help of this much 80 kilowatts. But அவங்களோட installed capacity how much? 20. Just note it down, the numberல நமக்கு பின்னாடி தேவை அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு போறப்ப 28 megawatt energy is needed. But அவங்க எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க, around 80 kilowatt தான் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க. Around 80 kilowatts they just started installed, right? So அந்த 80 kilowattsக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும் இல்லையா, சோலார் பேனல் காஸ்ட், ரைட்? அரௌண்ட் 35 million. பட் எங்களுக்கு 25 தான் இன்னும் கேட்கல, அப்ப எனக்கு லாஸ்ட்ல தான் சார் போயிருக்கு. This is called investment, right? So investment it will coming back by payback, right? So payback வரும் எப்போ வரும்? 20 months அப்புறம் 2 years back. Once this is called investment, this is called per year saving, ஒரு இயருக்கு saving. But 20 month 2 years, after 2 years 24 month, after 24 month every year you are just going to save 24 lakhs electricity bill. அப்ப imagine பண்ணி பாருங்க, அப்ப உங்களுக்கு லாபம் தானே. It's called this is the engineer managing mind, right? Managing mind. So investment அதிகமா இருந்தாலும் payback it will be coming later, payback. And further 2013-14 80 kilowatts, but 2 years after 2 years 2015 they introduced 173 kilowatt, right? Installation for the 172. And then water consumption, right? So எனக்கு வண்டி வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்றப்ப water is much needed, and அதுக்கு they just introduced RO design, reverse osmosis, right? So they just using to recover water from wastewater. So they just doing a wastewater recovery treatment. Then from that wastewater recovery treatment you could able to find good waters, right? So drinkable waters. And in 16-18 on the series they are just introducing a mechanical chiller, right? So நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், இந்த இண்டஸ்ட்ரியில அரௌண்ட் ஒரு 1000 பீப்புள்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, மெஷினிங் இருக்கு, வெல்டிங் இருக்கு, கட்டிங் இருக்கு. Just see, I'm just going to back one more screen. So I am just telling in nook and corner, in the sense you need to understand what is the important thing of energy management, right? See, this is called எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லாம் மெஷினிங், கட்டிங், வெல்டிங் எல்லாமே ஒரு அண்டர் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப இந்த என்டையர் ரூம் இஸ் நவ் என்டையர் தட் ஃபேக்டரி இஸ் கெட்டிங் ஹீட்டட், ரைட்? ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 40 degrees Celsius போகும், ரைட்? ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும், we need to give a ventilation as well as air cooling system to the entire factory. ஸோ அப்ப இவ்வளவு திங்குக்கும் I need to give a factory, I need to give a ventilation system, I need to give it. So அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா they are just going with the air coolers, that's called centralized AC. நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே centralized AC, but they'll have a mechanical chiller. I will comment later mechanical chiller how it's working, right? So they are just going to introduce mechanical chiller, right? And then
2019 they just introduced installation of solar plant around 150 kilowatt, right? So inga pathina 80, 170. So gradually they just installing solar plants. So by doing this only, they just having a reduction of electricity consumption from EB side. And then 2020, right? So in this end, they just installing solar panels on office wall. So நம்ம எல்லாமே பார்த்திருப்போம், tracking solar panel பார்த்திருப்போம், but they are just installing solar cells on office wall, right? So this is one more new concept actually. I will just discuss later. This one is a good topic actually. Right? Inside solar panel, not it's not going to consume any solar energy. It's going to consume on a vertical wall, and we'll have a solar heating for cooking, right? So instead of giving எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே there is a kitchen, right? So around 1,000 people they need to give a food actually, cook food, and as well as tea break they need to serve tea and the snacks, right? So those time they are not just going to get into it from outside, they are just going to manufacture inside the industry, right? So they're just cooking inside the industry. In olden days they're just getting a power supply from EB side, but 2020 onwards they're just introducing, so everything is now ended with solar. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ அடிச்சு இவ்வளோ லேக்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. இன்ட்ரோடியூசிங் சோலார் இதெல்லாம் எப்படி அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க? பை டூயிங் அனாலிசிஸ் ஒன்லி. ஸோ பை டூயிங் 1984 வந்து வி ஆர் ஜஸ்ட் ரன்னிங். ஸோ பை டூயிங் அனாலிசிஸ் ஒன்லி, இவ்வளோ லேக்ஸ் வந்து நம்ம தேவையில்லாம ஸ்பெண்ட் பண்றோம் வித்தவுட் டூயிங் எனி எனர்ஜி ஆடிட் வி குடன்ட் ஏபிள் ஹாவ் அ டெசிஷன். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் இயரோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா தான் யூ குட் ஹாவ் அ டெசிஷன் வை வி கன் டு கோ சோலார், ரைட்? ஸோ அப்படின்னு இவங்க டெசிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 2013 தான் டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க பை டூயிங் எனர்ஜி ஆடிட் ஒன்லி பை அப்சர்ப்ஷன், ரைட்? And these are the forthcoming plans, right? So these are the forthcoming plans. So you could see entire things will be it will be coming, right? So energy efficiency measures. We'll go with that. Before into that, so in things is going to be possible. This is called not or graphical. This is called the entire process done around the 1 year project in the PPT, around 23 slides. I'm just going to share with you, right? So யாருக்கு மகேந்திரன் மட்டும் ஈஸியா இருக்கும் எனர்ஜெட்டிக் முடிக்கிறதுக்கு, right? So என்னென்ன அந்த ரோபோ தட்ஸ் கால்ட் ஹீரோ மோட்டார் கம்பெனில ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ் இஸ் ரன்னிங், ஸோ அதை we need to now focus on. So first thing, here we'll start with that robotic arm. So paint பண்றது எல்லாமே now they started for with a robotic arm because of they need to increase their profit actually. அப்பனா நம்ம மேன் பவர்ல நம்ம பெயிண்டிங் பண்ணாம they just go with that robotic arming. So robot arm introduce பண்ணா நமக்கு என்ன ஆகும்? Improving productivity. Human அந்த கூட கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்பா. The machine is not going to waste time. So reducing time loss, rejection loss, process elimination, improving productivity. So ஒரு ஹியூமன் ஒரு தடவை 2 மெத்தட் அடிக்கான மிஷின் என்டையரா ஃபாஸ்டா பண்ணிடும். So through this we could able to increase our production level. And then treatment plan. So this is called reverse osmosis, right? So waste water you could able to convert it into treatable drinking water பண்ணிட முடியும். And thinner recovery machine. So we'll go with that one more thing. And electrostatic compressor inlet. So in the இங்க பாத்தீங்கன்னா the paint is getting sprayed with a high velocity, right? So high velocity it's now coming. So I need to go with that compressed air. So I need compressed air is required to clean this entire thing before washing, after painting also, or before painting, doing painting also the compressed air is much important. So compressed air I need to go with the compressor. So compressor பாத்தீங்கன்னா நீங்க 5 HP 10 HP இல்ல, it will be around 500 HP 300 HP or 400 HP, maximum 300 HP மேல யூஸ் பண்ணுவாங்க, right? அப்ப just imagine 300 HP na in terms of electrical conversion around 400 kilowatts. அப்ப ampere rating electricity consumption, see it's a huge electricity, right? That's why we told that 28 megawatt energy is they consuming. And power factor improvement, decentralized compressor. So these are the electricity things which they are using in motor car. So we'll go with the data, right? So with the help of data only we are just going to do energy audit. So this is the first thing. And we are just going to cooling tower. So நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, ரூம் இவ்வளோ மிஷினிங் கட்டிங் இந்த ப்ராசஸ்ல நடக்குதுன்னா இண்டஸ்ட்ரியோட ரூஃப்ல the entire temperature is getting changed, right? So அப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் we need to get into normal temperature. இவ்வளோ ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப கண்டிப்பா அந்த ஃபேக்டரியில டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்றது? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மிஷின் தட்ஸ் கால்ட், ஐ டோல்ட் தட் மெக்கானிக்கல் சில்லர், ரைட்? தே ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் மெக்கானிக்கல் சில்லர். So mechanical chiller, it's a big important thing, a big important role in industry. I'll just show you that. So here they just introduced mechanical chiller in 2017, right? So here I'm just going to share with you that. So this is the first thing. So 2005 key project, in 2016 the Hero Motor Company they introduced energy saving cooling tower by using CCTV technology, right? So இதுல annual electrical saving மட்டும் watch பண்ணி, this is original data, not a number, right? This is called original data, annual electrical savings. So around 3,52,000 electricity units. அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு பே பண்ணும்?
per electricity unit பார்த்தீங்கன்னா 1 kilowatt hour வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் அரௌண்ட் 7.5 rupee to 8.5 rupee அப்படின்னா இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இவ்வளோ வந்துருச்சா கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க ஸோ 3.5 lakhs யூனிட் தேர் ஜஸ்ட் கன்சூமிங் ரைட் ஃபார் கூலிங் டவர் அலோன் ரைட்ஸ். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இபி பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு இன் இண்டஸ்ட்ரி அரௌண்ட் 8 rupee. ஸோ இப்போ 8 into 3.5 how much rupee 24 lakhs is now coming. ஸோ இந்த இயர்ல மட்டும் 16 to 17ல. So that's why I told that 24 lakhs saving in electricity. And then investment பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூலிங் டவரோட காஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு அவங்க 8 lakhs they just spent it. ஸோ அப்போ 8 lakhs நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன்னா எனக்கு அந்த 8 lakhs ஒன் இயர் 2 monthsல ஐ வில் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பே பேக் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் 1.3 monthல இருந்து தட்ஸ் கால்ட் 15th month onwards I could able to earn 3.5 lakhs per year. அப்படின்னா imagine how much I could able to get extra money from this technology, right? So without installing, we need to spend 24 lakhs per year. But if you are installing 8 lakhs with the help of this technology, you could able to pay back by 15th month, right? 50th month onwards. So every year you are just going to get a 3.5 lakhs. 3.58 this called kilowatt hour energy into 8 rupee. 8 rupee is 1 unit of price in electricity bill in 1 unit in industry. Up 24 lakhs you need to get a profit, right? So every year. And then by installation of LED light, so they just move with that 4028 lights in industry. They just changed fluorescent and incandescent slab into LED lights. So in the LED lights மட்டும் இவ்வளோ lights introduce பண்ணனாலே எனக்கு எவ்வளோ energy is now consuming. So 4.5 lakhs units they're just reducing. So அப்போ எனக்கு அந்த LED lights எல்லாம் நியூவாக தான் I'm just going to purchase and I'm just going to install my industry. அதுக்கு மட்டும் எனக்கு 5 lakhs spend பண்ணியிருக்கேன். So 5 lakhs rupee I have invested to install this type of LED lights industry. So 5 lakhs install பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு per yearக்கு இவ்வளோ எனர்ஜி நான் சேவ் பண்றேன். So after 12th months, after 1 year I'm just going to அதுக்கப்புறம் எனக்கு around 8 rupee, right? So again 24 lakhs I'm just going to reduce it. So this is not a whole India plant, right? So one industry Dehradura factory மட்டும் I'm just talking about that, right? So remaining will have a number of industry, right? So around 12 13 manufacturing plant in all over India. They are just having in Sri Lanka also they're having industry, Nepal also they're having industry. Around 15 manufacturing plant here is running. I'm just talking about only one plant. So and then they just go with the energy compression, right? So instead of going screw compressor, they are just going with the centrifugal compressor. We will discuss later. So in the data எல்லாம் நமக்கு தேவைப்படும், right? So நம்ம physically போனா தான் data கலெக்ட் பண்ண முடியும். Then we will able to do an energy audit. So by doing ஆன்லைன்லயே நான் சர்ச் பண்ணி எடுத்துட்டேனே. So the same way you people also doing energy. நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா எல்லா கம்பெனிக்குமே கிடைக்கும், right? Go with that and find it these datas. இந்த data வச்சு you could able to report, right? Generate பண்ணலாம். And then installation of VA machine engine assembly line, that's called assembly line. There's one more thing is happening, right? So and automation of water screen, water paints off, right? So switch to non-productive time, lunch dinner shift changeover. Lunch time la dinner time la shift change time la light on பண்ண தேவையில்ல, வாட்டர் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ அப்போ அந்த ரூஃப் லைட் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. ஷிஃப்ட் சேஞ்ச் வரப்போ 8 hours ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கும். டின்னர் டைம், லஞ்ச் டைம், இந்த டைம்லாம் ஒர்க்கிங் ஏரியாவோட லைட் சும்மா எரிய தேவை இல்லையா, அந்த லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. ஆட்டோமேட் ஸ்க்ரீன், வாட்டர் ஸ்க்ரீன் லைட். ஸோ பை ரெடியூசிங் இட்ஸ் அலோன் இட் குட் ஏபிள் டு கிவ் திஸ் மச் மணி, ரைட்? ஸோ நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. இயர் வைஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் வித் லேக்ஸ் இன் சொல்யூஷன் 16 to 17, 24 lakhs in kilowatt hour, right? So and these are the projects they have introduced in their company. This is the original data, not copied from anywhere. So installation of LED lights around this much. இதுக்கு அவங்க 7 lakhs spend பண்ணியிருக்காங்க. So இவ்வளோ electricity they will going to save by using LED, right? So இவ்வளோ lakhs, 7 lakhs. After 2 years, right? So after 1.5 year they will have a payback period. And then one more thing, so eliminating manual control, right? We'll have a blowers and pump, right? I'll just show you where the நீங்க கேட்கலாம், சார் எங்க சார் blower pumpல எங்க சார் யூஸ் பண்றாங்க? Now we'll see. And pump and blower is installing by VFD, right? So you could see now you could have exact meaning. VFD, variable frequency drive, is going to control these blowers and pump. The pump is connected with an electrical motor, blower is connected with an electrical motor. Those electrical motor speed and torque is now controlled by variable frequency drive. If the load is getting increased, right? So just see engine plant and frame plant is around 43 locations la, they will have 774 kilowatts, around 800 HP horsepower. Just imagine the power of that electrical motors, this much, near 1 megawatt actually. I'm just going to round it to 1000, up 1 megawatt.
right? So பம்புக்கும் ப்ளோயருக்கும் மட்டுமே they are using 1 megawatt electrical energy. ஸோ அப்போ நான் விஎஃப்டி இல்லாமல் யூஸ் பண்ணால் யூ குட் சி ஹவு மச் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் கோயிங் டு வேஸ்டட், ரைட்? ஸோ நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க, விஎஃப்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் வை 17ல தான் தே ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடியூசிங் விஎஃப்டி பேஸ்ட் தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் தென் compressed air, right? So we'll see compressed air in thing, right? So adile enna pannirukanga, they are just going to go with that compressed air with the technology, right? So that's called centrifugal force. They just go with the screw tech, right? So adile energy save pannirukanga. And then by saving air velocity paint, they're just going to air velocity paint la replace panni, that's called painting gun. So manual painting gun la replace panni robotic arm poranga. With that we could able to save energy saving panna mudiyum, paint waste pandradha kureika mudiyum by doing a robotic arm which it pen panna. So this is the original statement, right? And then APFC, that's called automatic power factor correction technique. So because everything is in our induction motors, right? So these are induction motor. Whenever you're just going to run an induction motor, there is a power factor lag and leak will be appear. So they are just going to introduce automatic power factor correction system. They are just introducing. With the help of, they could able to improve their power factor. So power factor improve panna automatically they will have electricity bill reduced, right? So these are the techniques they just introduced. இதெல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும்? By doing energy auditing only, they just find out, okay, these are all the drawbacks we are having. So then only we could able to introduce this much topics by doing energetic only. Just imagine, just find those perfect idea. By doing energetic only, they could able to find out the opportunities to save electricity energies, right? Like this. So என்ன பண்ண முடியும்? லைட் மாற்ற முடியும், விஎஃப்டி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண முடியும், ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் மாற்ற முடியும், அண்ட் தென் மேனுவல் பெயிண்டிங் தூக்கிட்டு ரோபோட்டிக் ஆம் போட முடியும், அண்ட் தென் automatic power factor correction introduce பண்ண முடியும். So with the help only we could able to save this much rupee in the form of lakhs and crores, right? And 1819 they introduced this much. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏர் கம்ப்ரஸர் மாத்தினாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா the same replacement compressor is run by VFD. ஓல்டு கம்ப்ரஸர் என்ன பண்றாங்க, 1819ல அந்த கம்ப்ரஸரே மாத்திட்டாங்க, VFD பேஸ்ட் கம்ப்ரஸரா மாத்திட்டாங்க. And different thing they just changed actually. And we'll straight away moving into the topic, right? So we'll go with that numbers, right? So in the numbers then much important thing, this number kilowatt hour, this number is needed for a energy audit. So eliminating projection loss around kilowatt hour saved this much, right? So we need to go with that, right? So this is the exact idea. I'm just going to go with it, this one. So frequency drive, that's called 1.2 lakhs kilowatt hour per year. They just reduced by the help of this one, right? Compressed air and machining shop, ceiling light and fans, ventilation, roof exhaust, hydraulic motors for ideal drilling, right? So இதுல இருந்து எவ்வளவு எனர்ஜி அவங்க சேவ் பண்றாங்க பாருங்க, right? So I'm going with it. With that, I'm just going to move with that. One more small thing. ஸோ நான் சொன்னேன் இந்த கூலிங் டவர் இஸ் மச் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நான் சொன்னேன். ஸோ அவங்க 8 lakhsக்கு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. யூ குட் see in the previous slides. I'm just going to look into the that's called cooling tower 8 lakhs. They just introduced this one, right? Cooling tower, right? So 8 lakhs they just invested. அதுக்கான டேட்டா பாருங்க. ஸோ ஒரிஜினல் டேட்டா I'm just getting from Dehradun plant, right? And 8 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. எனர்ஜி சேவிங் இவ்வளோ per annum பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 7.5 lakhs into 8 rupee அப்படின்னா 24 lakhs per annum, right? So they're just going to save around 7 lakhs into this much to be pay back. This much வந்து நமக்கு ரிவிஷன் கிடைக்கும், ரைட்? இதுல எங்க எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர்ஸ் எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன ரூம் டெம்பரேச்சர் ஐ நீட் டு பி மானிட்டர், ரைட்? ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ரூஃப் கீழே தான் நம்ம ஒர்க் பண்றோம், கட்டிங், வெல்டிங், பெயிண்டிங் எல்லாமே ஒரு ரூஃப் கீழே தான் பண்றோம். இவ்வளவு பீப்புள் மெஷின் ஒர்க் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த ஃபேக்டரி இஸ் கெட்டிங் ஹை டெம்பரேச்சர். ஸோ அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் ஐ நீட் டு ரெடியூஸ் இட். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா we need to go with that mechanical cooling system, that's called HVAC system சொல்லுவாங்க. In industry they will call it as HVAC, heating, ventilation and air cooling system. That's HVAC. H for heating and V for ventilation, HVAC, A for cooling and A for air cooling system, right? So just imagine என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிம்பிளா they just get pumping a water, that's called the pumping water around 40 kilowatts, right? It's called around 50 HP motor, right? 50 HP motor is now pumping water from groundwater. So groundwater there is a system is running here. The small channels pipe இருக்கும், நீங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல பாக்குறீங்களா, the same thing. So இங்க pipes நிறைய இருக்கும், அதுக்குள்ள இந்த 40 HP pump 50 HP pump is now allowing flow of water inside that. So இந்த water என்ன ஆகும், இதுக்குள்ள flow ஆகும். There is a one more fan that's called 85.7 kilowatt, that's called 100 HP. 100 HP motor is now vertically connected with the blades, right? இங்க ஒரு blade run ஆகும், வாட்டர் இங்க வந்து கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்ல கீழே புல் ஆகும், இந்த ஃபேன் ஓடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த வாட்டர் கூல் பண்ணிடும். அந்த கூல் வாட்டர் இஸ் நவ் அலோவிங் த்ரூ திஸ் டக்ட். ஆக்சுவலி டக்ட்ல ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரியில டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். தட்ஸ் கால்ட் ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் இன் இண்டஸ்ட்ரி, ரைட்? The same thing it will be happening inside that industry.
we'll go with that. And these are the compressed there is in this energy conversion project. These are the different types of compressor they just introduced in their company, varieties of compressors, right? And we'll go with that these data. So around VFD 35 VFD installed, and 15 16 25 and 16 17 18 VFD, 19 19. So we could see how the VFD they just reducing electricity consumption in lakhs rupees, right? So investment பாத்தீங்கன்னா around 128 lakhs அவங்க introduce பண்ணிருக்காங்க in by through VFD alone, variable frequency driver alone. So இதெல்லாம் எப்படி நீங்க ஐடென்டி பண்ண முடியும், எப்படி VFD போடணும், எங்க போடணும் அப்படிங்கிறது we need to do analysis. So நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில போயிட்டு எனர்ஜெட்டிக் பண்ணாதான் you could able to do with that, right? So I'll go with that one thing. So it's little time அதிகமாயிட்டே இருக்கு. We'll go with that small intro in that software. So if I'm just going to go with that Hero Motor Corp, right, how I'm just going to do. So இதுல இந்த கூலிங் டவர் மட்டும் நான் ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன். How it's now this is called cooling tower actually. So இந்த இங்க பாத்தீங்கன்னா மோட்டர் இருக்கா, that's called a motor, right? So cooling tower. So for example என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, I'm just going to play in that video. It will be very easy to you. எல்லாமே 100 HP motors, right? Imagine அப்ப எவ்வளவு பெரிய power energy is now consuming. I'm just going to give you that link, you could see in later. I'm just going to yes, these are the pipes, right? So these are the pipes now carrying water, and this water is now coming into this roof. Yes, now this is the exact view actually. Idella blade actually. The blade is now vertically connected to my motor. Whenever the motor is rotating, the blade attached to that rod is now getting rotated. So these are the pipelines, right? It's consuming hot air actually, hot air from industry roof, right? Angandu roof வந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க, and we're just giving passing. So in the side line pumping water pass பண்ணுவாங்க. Now the motor is getting rotated. The water is now pouring inside that tank actually. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா around 5 floors height இருக்கும், 5 floors height இருக்கும் இந்த electrical system, right? I'll just show you later. And the water is getting pulled by the gravity force. Now the water is getting, and fan is rotating. Up in the hot air from this industry roof is now getting cooled, and the cooled air now again passing to the industry roof. Up room temperature is now getting reduced. And this is the original video, right? Original structure. I'm just going to share one more video. So this is a real video. Anyway, I'm just going to share this links, video links, you could see exactly. Yes, this is the exact thing, right? So the motor is now getting rotated, hot water is coming, cold water is collected from underneath, right? In a real industry, you could have a real feel, right? How it's a cooling tower is running, right? It's a big important thing in industry. Compressor, cooling tower, and boiler and evaporator. These are four important thing in industry. In the industry, அது நாலு இருக்கும். Cooling tower எல்லா industry இருக்கும். Now the water is now cold. Okay, with that I'm just going to moving with that. So நமக்கு data கிடைச்சிருச்சு. So with help of those data, என்னென்ன data பார்த்தோம், electricity பார்த்தோம், water பார்த்தோம், paint பார்த்தோம், and these things I'm just going to how I'm just going to feed into this industry, right? So I'm just going to move with that new energy audit report. So நான் demo காமிக்கிறேன், எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. 10 minutes தான் இருக்கு. So we'll go with that new technology. It's a new company, and just click new, that's called RETSCreen. So you could have different software and different போய்க்கோங்க. I'm just going to locate my company address, right? Deradura, right? In India. So I need to go with it India, and I'm going to look it out Deradura. So you need to give this independent variable, right? So climate conditions also affect this cooling tower system, right? So definitely industrial temperature change ஆச்சுன்னா it will give you that temperature changes நடக்கும். So I'm just go for the indoor, right? So I'm just going to நீங்க கரெக்டா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்க கம்பெனி அட்ரஸ். நான் எந்த கம்பெனி எடுக்கிறேன் அந்த கம்பெனி அட்ரஸ் கரெக்டா போங்க. நான் இப்போ டிஃபால்ட்டா ஃபார் எனக்கு டைம் இல்லாதெல்லாம் I'm just going indoor company. இண்டோர்ல ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் கோ செலக்ட், அண்ட் செலக்ட் முடிச்ச பிறகு வில் கோ வித் தட். கீழே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கால்டு பேஸ்ட் டேட்டா. ஒன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் சூஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி பிளேஸ், ஜஸ்ட் கோ வித் தட். ஜூம் பண்ணிங்கன்னா கம்பெனியோட ஏரியாவை கரெக்டாக காமிக்கும். ஸோ கம்பெனி நேமை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஐம் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே இருக்குன்னு ஹீரோன்னு சொல்றேன். இங்கே இது நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹீரோ இங்கே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் ஜஸ்ட் திஸ் ஹீரோ பிளான்ட் அப்படின்னா மார்க் பண்ணிட்டு, ஸோ இது இஸ் கால்டு செலக்ட் ஃபீசிபிலிட்டி ஃபெசிலிட்டி லொகேஷன் மார்க் பண்ணிட்டு கோ வித் தட். பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா now entire location climate area is now getting loaded. India, Madhya Pradesh, right? So now it's loaded. So மூணு டிக் பண்ணிக்கோங்க. You will have entire data, it will be now getting. And I'm just going with it facility.
So நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, so this is a company that's called industrial, right? So manufacturing company. I need to go with that facility type. So நீங்க எப்படியும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாது because of this is individuality. So I'm just go with that industrial. And in industry, manufacturing industry, right? I'm just go with that manufacturing industry, metal machinery, and foundry, iron, steel, non-ferrous, fabricated material, computer, electronic, electrical equipment, fabricated. It will be under fabricated metal products, right? So இதெல்லாம் கொடுத்துக்கிறேன். Or maybe you could choose metal parts, right? So foundry and intermetal melting, ferrous, refining. You can go with that refining. இது கூட நீங்க choose பண்ணிக்கலாம். Otherwise you can go with that foundry iron. So this is called forged iron material. So you can go with that machineries, right? So we'll have machineries items. We'll go with that. So here you need to go Hero Motor Car. Hero Motor Car. Right, so நீங்க கூகுள்ல இருந்து எதுவும் எடுக்க முடியாது because of this individual report generate ஆகும். So you couldn't எப்படி சொல்றது, காப்பி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து காப்பி பண்ண முடியாது. ஸோ ஹீரோ மோட்டார் கார், ரைட்? ஸோ ஹீரோ மோட்டார் கார் கம்பெனியோட போட்டோ எடுத்துக்கோங்க. அந்த போட்டோ எனக்கு பேஸ்ட் பண்ணி காமிங்க. அண்ட் பிளான்ட், ரைட்? கோ வித் தட் கம்பெனி பிளான்ட், கம்பெனி போட்டோ, ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். ஸோ எல்லாமே ஒரிஜினலாக பண்ணுங்க. நீங்கள் எவ்வளோ டைம் எடுத்து பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு யூ குட் ஹாவ் அ நாலேஜ், ரைட்? ஸோ அதுக்காக நான் சொல்கிறேன். சேவ் இமேஜ். ஐம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் ஃபார் அ கம்பெனி இமேஜ். சேவ் இமேஜஸ் டெஸ்க்டாப்பில். ஐம் ஜஸ்ட் சேவிங். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் பண்ணிவிடுங்க. இட் வில் பி கிவ் யூ தட் மச் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் மை ஹீரோ கம்பெனி அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு யாருக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன்? ஜிஎம்காக, கம்பெனி ஜிஎம். ஸோ அவர் எங்கே இருக்காரு? So you can go with that data, Hero Motor Corp data. You can go with it, Hero Motor and headquarters company address oda kadaikum. You can copy this address. So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு you just go and do an energy audit, right? So go with that address, paste பண்ணிடுங்க, and city paste பண்ணிடுங்க, and Tamil Nadu TN, and zip address you could go with it. இந்த address நான் கொடுக்குறேன், ரேண்டமாக கொடுக்குறேன், இந்தியா choose. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொன்றுமே நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும். And then let's just go with it, tick பண்ணிட்டு we can just go யாருக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க? நான் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். ஸோ இட் குட் சூஸ் யுவர் நேம். ஸோ இதுதான் இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ ஐ வில் செக் இட் எவ்ரி ரிப்போர்ட். நீங்கள் தான் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுவீங்களே, உங்கள் நேம் போடுவீங்க. அப்போ ஐ குட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட், ரைட்? நான் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னுடைய அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் ஹவு மெனி எம்ப்ளாயிஸ் தேர் இன் ஒரு கம்பெனி, ரைட்? ஸோ ஃபெசிலிட்டி சைஸ் அரௌண்ட் என்னுடைய கம்பெனியோட டோட்டல் ஏரியா அரௌண்ட் எனக்கு 1,50,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அப்படின்னா go with that feet square, company area, right? So 1 lakh 2 lakh square feet total in company side, right? 2 lakh square feet area company, that much size of company, right? So around 1 lakh போட்டுக்கலாம். Should be exact எடுக்கணும், not having exact data, that's why I'm just giving. And then go with that, right? So second one, energy. So we need to give it to that energy, right? So first thing, we are consuming much electricity energy. So we are go with the electricity energy. So industry pathina 8 rupee, they just now current days 8 rupee we are just assuming. Now we pay 8 rupee வாங்கிட்டு இருக்கோம் TNEB. That's why I'm just giving electricity fuel, right? So if you are using a diesel generator, right? So after peak hour we are just going to generate diesel தான் run பண்ணிட்டு இருக்கோம். I'll go with the oil, right? So diesel. So diesel current price fuel rate around 75 rupee. So day by day it's changing. 70 rupee. So sometimes we are using a gas, natural gas, that's called biogas use பண்ணலாம், இல்லை natural gas use பண்ணுவாங்க, இல்லை gasoline use பண்ணுவோம். So 100 rupee, around 70 rupee. So இந்த டேட்டால நீங்கள் இனிஷியலாக கொடுத்துடணும். while we are entering into any industry, you need to give it. This is a base data, right? With the help of only the software is going to calculate those things, right? So I'm just go with that. Next one, heating. That's called only one thing I'm just going to give you, right? So I'm just going to give you electrical motor. That's called a pump, right? So I'm just going to do pump. That's a chilling water. You need to give entire thing, light release பண்ணாங்க, electrical motor, compressor. So நீங்க என்னென்ன டேட்டா இந்த பிடிஎஃப்ல பாத்தீங்களோ in terms of numbers இருக்கிறதெல்லாம் நீங்க நான் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் என்டர் பண்ணி காமிக்கிறேன். The remaining things you need to do, right? எல்லாத்தையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டிங் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி தரேங்க. லைட்டிங் மட்டும் எப்படி என்டர் பண்ணணும்னு சொல்றேன். அதே மாதிரி நீங்க எல்லாத்தையும் என்டர் பண்ணுவேன். பம்ப், மோட்டர், என்னென்ன மோட்டர்ஸ் நீங்க அங்க இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்களோ அதோட கிலோ வாட்ல அந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கு. அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு சர்ச் பண்ணணும். ஒவ்வொரு கிலோ வாட், ஹெச்பி, ஹார்ஸ் பவர் எல்லாமே கிடைக்கும், அதை என்டர் பண்ணணும். இப்போ அதே மாதிரி உங்களுக்கு நான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர் என்ன மோட்டர் யூஸ் பண்ண போறேன்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில்லிங் வாட்டர். ஸோ கூலிங் வாட்டர், கூலிங் டவர் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ அதோட கூலிங் டவர் அங்கே யூஸ் பண்ற போற மோட்டர், ரைட்? ஸோ மெத்தட் 2 இட் வில் பி வெரி பர்ஃபெக்ட் மெத்தட், தட்ஸ் கால்டு இன்டெப்த் மெத்தட். கூலிங் டவர் மோட்டர் யூஸ் பண்ண போறேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 100 ஹார்ஸ் பவர் யூஸ் பண்ணாங்க, ரைட்? 100 கிலோவாட்ஸ் I'm just using.
என்னுடைய ஆர்பிஎம் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 1800 ஆர்பிஎம். ஸோ 1750 ஆர்பிஎம், ரவுண்ட் ஆஃப் 1800 ஆர்பிஎம். அண்ட் மாடல் you could have LG, so you could use LG. And load for factor 100% I'm just running. And how many motors loaded, and 24 hours for day run ஆகுது. And how many motors is running? Around 5 motors, right? 5 motors. The same way, this is called base case, this is called proposed case. நீங்க இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்றீங்க, நான் சொல்ற மாதிரி நீங்க ப்ரீமியம் எஃபிஷியன்சி மோட்டர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா the same 100 HP, நான் சொல்ற மாதிரி ப்ரீமியம் எஃபிஷியன்சி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you could able to had this much profit நீங்க காமிக்க முடியும். எல்ஜிக்கு பதிலாக நீங்க சிஜி மோட்டர் யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ குட் ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்ப அந்த மோட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 45,000 நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது அப்படின்னா just install. You could have a 45,000 operating, that's called operating maintenance savings. It will be around or yearly or 5,000, right? So now எனக்கு 5 machine, அதே 5 machine தேவைப்படுது. பட் this premium efficiency motor வாங்கினீங்கன்னா, this is called my standard motor which is running in industry. Instead of I'm just going premium efficiency போனா எனக்கு எவ்வளோ சேவ் ஆகுன்னு பார்த்துக்கலாம். நீங்க எப்படி சார் மோட்டர்லாம் சூஸ் பண்ணலாம்? யூ ஹேவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கெட் சிம்பிள் இருக்கு, கிளிக் பண்ணுங்க. யூ குட் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்டர்ஸ் இன் அவர் இண்டஸ்ட்ரி. என்னென்ன மோட்டர்ஸ்? தட்ஸ் கால்ட் ஐஇசி ஸ்டாண்டர்ட், என்எம்இ ஸ்டாண்டர்ட், ஏபிசி மோட்டர்ஸ், ரைட்? யூ குட் சூஸ் a number of motors. இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மோட்டர்ஸ் நீ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போறீங்க, செக் பண்ணீங்கன்னா இந்த டேட்டாஸ் கிடைக்கும். நவ் வில் ஹேவ் என்எம்இஏ மாடல், யூ கோ வித் பி மாடல். அண்ட் around 100 HPM motor, 100 HP I'm just choosing. And speed around 1800. So you could choose your entire model, right? So now I'm just going to check it out. So now it's changing. Now இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இது நீங்க இது வந்துட்டு உங்க இண்டஸ்ட்ரியில் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு சார். நான் இந்த மாதிரி பண்ணி காமிக்கிறேன், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் நியூவா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன், பண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளவு சேவ் ஆகும்னு பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் கோ வித் ஒன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ஃபினிஷ்ட் இட். லைட் இப்போ நான் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சேம் வே லைட்ஸ் யூ நீட் டு கோ, and electrical equipment you need to go, hot water pump, these are the entire things you need to go. So these are the entire things it's needed in your industry. So எல்லாத்துக்கும் you need to enter. கிளிக் பண்ணீங்கன்னா லைட்ஸ் வரும். லைட்டுக்கு லெவல் 2 போங்க. ஸோ என்ன லைட் யூஸ் பண்ண போறீங்க? கிளாஸ் ரூம் நம்ம we are using only வார் ஹவுஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி, பிகாஸ் ஆஃப் பிக் வார் ரூம். ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ண போறோம், என்ன லைட்ஸ்? ஸோ என்ன லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க? ஃப்ளோரசன்ட்டா, எல்இடி, எலக்ட்ரானிக் பல்லாஸ்டா, திஸ் என்டையர் டைப்ஸ் ஆஃப் லைட்ஸ் will be there. அதே மாதிரி இந்த பக்கெட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you have a number of types of lights that will be listed down. See a number of lights, fluorescent, LED, incandescent, sodium, mercury vapor. அதெல்லாம் நீங்க சூஸ் பண்ணி என்ன வாட்ஸ் எல்லாமே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் will be coming. ஸோ இது வந்து பேஸ் கேஸ் in your industry. ரைட் சைடில் ப்ரொபோஸ்ட் கேஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் பல்லாஸ்ட் டைப் ஃப்ளோரசன்ட் யூ கேன் கோ வித் இட் இஸ் எல்இடி. ஸோ எல்இடியில் யூ கேன் சூஸ் சேம் திங். இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு மோட்டர்ஸ், ஹீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீட் டு கிவ் பேஸ்ட் அப்பான் யுவர் ஓன் கம்பெனி அசைன்மெண்ட். யூ நீட் டு கோ வித் தட். ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஃபினிஷ்ட், கோ வித் தட் ரிப்போர்ட் அண்ட் கிரியேட் அ ரிப்போர்ட். ஸோ கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்டையர் ரிப்போர்ட் இஸ் நவ் கமிங். திஸ் லைக் ரிப்போர்ட் இந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த ரிப்போர்ட் தான் எனக்கு நீங்கள் அசைன்மெண்ட்டை சப்மிட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ திஸ் வில் திங்க் ஹேப்பன். ஸோ நீங்கள் அது எதுவுமே ஸ்டூடெண்ட் வந்து காப்பி அடிக்க முடியாது. கோ வித் தட் இண்டஸ்ட்ரி, டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுங்க. டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு நான் எப்படி கூகுளில் கலெக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்களும் கலெக்ட் பண்ணுங்க. கலெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ட்ரி பண்ணுங்க. வில் கெட் a report. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் கவர் பேஜ் எல்லாமே லொக்கேட் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகும். கம்பெனி லொகேஷன், நீங்க என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்தீங்களோ அது எல்லாமே ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் ஆயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எனர்ஜி ஆடிட் ரிப்போர்ட், ரைட்? ஒரு என்டையர் கம்பெனிக்கு could able to do energy audit. So I think it's clear up to you. And any doubt வந்து எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. So thank you all for listening. Next class join பண்ணிக்கோங்க. Thanks for listening. Thank you all. Any doubt in this up to? No sir, thank you. Okay, thank you all. Thank you. Next class join பண்ணிக்கோங்க. So நீங்க thank you pa, thank you all. Thank you sir. Thank you Shankar.